KTU S5 CSE Management of Software System Module 3 Continuation. We discussed testing so far. Now software test classification. There are two accepted classification schemes, that is black box testing, white box testing. What is that? Black box testing, that is functional testing, identifies bugs only according to software malfunctioning as they are revealed in its erroneous output. In case that the output are found to be correct, black box testing disregards the internal path of calculations and processing performed. ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പറാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇൻറ്റേർണൽ പാത്തോ ഇൻറ്റേർണൽ പെർഫോമൻസോ മെഷർ ചെയ്തില്ല. ദെൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ വൺ, examines internal calculation paths in order to identify bugs. Although the term white is meant to emphasize the contrast between this method and black box testing, the method's other name, that is glass box testing, better expresses its basic characteristics, that of investigating the correctness of code structure. അതായത് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് ഇൻറ്റേർണലി നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. സ്ട്രക്ചറൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാൽക്കുലേഷൻ പാത്സ്, അകത്തുള്ള ബഗ്സ് എല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ IEEE definition of black box testing. Testing that ignores the internal mechanism of the system or component, that focus wholly on outputs in response to selected inputs and execution conditions. Second, testing is conducted to evaluate the compliance of a system or component with specified functional requirements. White box testing IEEE definition: testing that takes into account the internal mechanism of a system or component. Next one is control structure testing. Control structure testing is a group of white box testing methods. കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഉള്ളിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് ടെസ്റ്റിംഗ്, condition testing, data flow testing, loop testing. First one is branch testing, also called decision testing. For every decision, each branch need to be executed at least once. So, in the shortcoming, ignores implicit paths and result from the compound conditionals. Treat a compound conditional as a single statement. ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡിസിഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ടെസ്റ്റിംഗ്. Then condition testing. Condition testing is a test construction method that focuses on exercising the logical condition in a program model. Logical conditions ne check ചെയ്യുന്നു. Errors in conditions can be due to Boolean operator error, Boolean variable error, Boolean parenthesis error, relation operator error, arithmetic expression error. ലോജിക് ഏതെങ്കിലും പാരാന്തസിസ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്, അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ടെസ്റ്റിംഗ്. From the name itself we can identify data flow testing. Selects test path according to the location of definitions and use of variables. This is a somewhat sophisticated technique and is not practical for extensive use. Its use should be targeted to modules with nested if and loop statements. ഓരോ ഡേറ്റ ഫ്ലോയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്, കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടൈപ്പാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ലൂപ്സ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടു മെനി അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് നീഡ് തറോ ടെസ്റ്റിംഗ്. ദർ ആർ 4 different classes of loops: സിമ്പിൾ, കൺകാറ്റിനേറ്റഡ്, നെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ്. സോ ഇതിനെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ്. What is path testing? Path testing is a structural testing method that involves using the source code of a program in order to find every possible executable path.
It helps to determine all faults lying within a piece of code. This method is designed to execute all or selected path to a computer program. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാത്ത് കറക്റ്റാണോ, ഓരോ പീസ് ഓഫ് കോഡിൽ എറേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ steps for basic path testing. The basic steps involved in basic path testing include: draw a control graph, calculate psychometric complexity, find a basis set of path, generate test case to exercise each path. These are the basic steps. Then advantages of basic path testing. It helps to reduce the redundant test. It focuses attention on program logic. It helps facilitates analytical versus arbitrary case design. Test cases which exercise basis set will execute every statement in a program at least once. ഓരോ പാത്ത് ടെസ്റ്റും അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ 2 types, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോക്സ്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റീനെ മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അനദർ നെയിം ഈസ് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.